الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَأَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. And verily has said to them Harun alayhi salam. And we know what is the kind of mischief that Samari had did in the past session. So Harun alayhi salam, who was present, who was taking care of the community during the absence of Musa alayhi salam, he was cautioning the community. He was telling to them that you are not supposed to do this. And we are put into test by persons like Samari. So we are not supposed to do like what Samari is trying to command you. And verily, so you are supposed to follow my command and my order, because I am the prophet for you. But they said, Lan nabraha, never we will cease being devoted to it until returns towards Musa alayhi salam. So that is the statement of the community. We are not going to stay tuned. We will continue to do this worship towards the statue of the calf until Musa alayhi salam come back. He said, O Harun, what has prevented you? You saw them going astray. And the earlier two ayats is telling the efforts that Harun alayhi salam did to stop the community from doing such a kind of a shirk activity. Musa alayhi salam, who came back to the town, he is asking Harun alayhi salam, he is inquiring what has happened. Did not you prevented them? They were going astray. They are deviating from the path, right path, whatnot. Why you didn't do anything? That is the question that Musa alayhi salam is asking Harun alayhi salam. And he said that not you follow me, then you have disobeyed my order. These are the questions that Musa alayhi salam is asking. Now, Harun alayhi salam replies politely and he said, O son of my mother, La ta'khuz, do not seize me my beard and not by my head. Don't try to attack me. That's what it means. Verily, I fear that you would say you caused division between the Bani Israel. And even I was trying to avoid them. If I still continue to do it, I would have divided. It would have ended up in dividing the community itself. And you might come back and say, I have caused a division between the Bani Israel. So the unity of the Ummah is more important than any trivial issue. But here the issue was very viral. But still he didn't stop them so much that would end up having a division inside the community. Walam tarqub, and not to respect my word. He said, what is your case, O Samiri? Now, the introspection is it's done by Musa alayhi salam. He wants to understand what eventually has made him to make such a kind of a mistake. What happened? What is your case? How did you do all these things? Now, Samiri gives a quiet reply. And he says, I pursued what not they pursued. They pursued means I have seen something very intellectual, which nobody has seen during the time he is telling about, during the timeline when Pharaoh was drowned inside the sea. I saw some things where, and some Mufassirin started elaborating and say that he had seen Jibril alayhi salam and he was walking on the soil, and when he was walking on the soil started coming up with vegetations. And having seen that, he took a handful of the trace of the messenger. Here the messenger refers towards Jibril alayhi salam. So I took that trace full of sand. Then I threw it when he was melting the jewels of the ornaments of the people. I throw this, then suggested to me. This is how suggested to me my soul. So that's how my thought process is. Now Musa alayhi salam curses him for such a kind of an activity and says that then go, you
then you get out of from this community. You are not supposed to be a part of this community. Then for you in this life of this world, that you will say, not touch me. And people say that, and he was inflicted with such a kind of a disease that people could not touch him. And verily for you is an appointed time, which means on the day of Qiyamah. Never you will fail to keep it. And look at your God, that you have remained to it devoted. Surely we will burn it, then we will scatter, certainly we will scatter it in the sea into particles. Thus, Musa alayhi salam is putting an end to this havoc that has happened inside the community. That's how Musa alayhi salam handled this issue, a very viral issue to his community. And திட்டவட்டமாக கூறினார். யார்? ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பனி இஸ்ரவேலர்கிட்ட சொன்னாங்க. ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் இதற்கு முன்பாகவே சொல்லியிருந்தாங்க, எனது சமுதாயமே நிச்சயமாக நீங்கள் சோதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. யார் சொன்னாலும் நம்ம என்னது, we are not supposed to do it. நம்ம இதை செய்வதற்கு நமக்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இது நமக்கு சோதனைக்காகவே எல்லாம் நம்ம செஞ்சிருக்கா. நம்மளை சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நிச்சயமாக உங்களது இறைவன் அவன் பேரல்லானாக இருக்கிறான். எனவே நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள், என் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிங்கள். சாமரி அவனின் பக்கம் என்னது, மக்கள் அழைத்து கொண்டிருக்கிறான். நீங்க ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னாங்க, என்னை தான் இறைவன் என்னது நபியாக ஆக்கியிருக்கிறார், அதனால நீங்க என்னுடைய கட்டளைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ன இவர் என்னது பணிக்கிறார். காலு, நாங்கள் நீடித்திருப்போம். ஆனால் ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய பேச்சு கேட்பதற்கு அவர்கள் முன்வரவில்லை. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்கள் இப்படியே தான் இருக்கோம், நாங்கள் இந்த சிலை வணக்கத்தை நாங்கள் விடுவ போவதில்லை, எதுவரையில் நாங்கள் வழங்கியவர்களாகவே இருப்போம், திரும்பும் வரை மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் எங்களிடம் திரும்பும் வரை நாங்கள் இது அடாவடியாக இருப்போம்னு சொல்றாங்க. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்த பிறகு ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்கிறாங்க, எப்படி நீங்க இவங்க வழிகேட்டுக்கு போறதை பார்த்துட்டு நீங்க அப்படியே இன்னும் செய்யாம இருந்தீங்க? ஓ ஹாரூனே கூறினார், எது உம்மை தடுத்தது? நீர் அவர்களை பார்த்த பொழுது அவர்கள் வழி தவறி விட்டார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டு எது உண்மை தடுத்தது? அவர்களை வழிகேட்டிலிருந்து காப்பாற்றுவதிலிருந்து எது தடுத்தது கேட்கிறார். அல்லா தத்தபேனி, நீர் என்னை பின்பற்றி இருந்திருக்க வேண்டாமா? நான் சொன்னதுதானே நீங்க செஞ்சிருக்கணும். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்கிறாங்க, மாறு செய்து விட்டீரா எனது கட்டளைக்கு? என்ன கடிந்து கொள்கிறார். இந்த கோபம் கொண்ட மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமிடம் ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் பொலைட்டா சொல்றாங்க, என்ன எனது தாயின் மகனே, என்னை நீங்கள் பிடித்து விடாதீர்கள், எனது தாடியையும் எனது தலையையும். நிச்சயமாக நான் பயந்தேன், அதாவது நீர் கூறி விடுவதை. நான் என்னென்ன பிரித்து விட்டாய், பனி இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியில் மக்களை பிரித்து விட்டாய்ன்னு நீ எங்க சொல்லிடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களுடைய இந்த ஷிர்கையும் பார்த்துட்டு நான் ஒரு லெவலுக்கு மேல அவங்களால தடுக்க முடியல, அது இங்கே பனி இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியில் பிரிவினை ஏற்படுத்தி விடுமோ என நான் பயந்தேன் என இங்க ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க. அப்போ ட்ரிவியல் இஷ்யூவுக்காக இன்னைக்கு சமகாலத்துல மஸ்லக் இஷ்யூவுக்காக கம்யூனிட்டியை பிரிப்பதை எந்த அளவில் நாம் ஒற்றுக்கொள்ள முடியும்? இங்க நாம் நீர் கவனிக்கவில்லையா, எனது கூற்றை நீ கவனிக்கவில்லையா என கேட்கிறார். கூறினார், உனது விஷயம் என்ன? யா சாமரி. இப்ப சாமரியிடம் விசாரணை நடக்கிறது. சாமரி, எப்படி நீ இதை செய்தாய், எப்படி அதுல சத்தம் வர வைச்ச அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இங்க அதற்கு சாமரி சொல்றான், நான் பார்த்தேன், எதனை பார்க்கவில்லையோ பிறர் பார்க்காத ஒன்றை நான் பார்த்தேன். எப்போ கடல் பிறக்கும் பொழுது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வருகிறார், அவர் அவருடைய வாகனத்தில் வருகிறார். அந்த வாகனம் நடந்து செல்லும் பொழுது அந்த பாலைவன பகுதியிலும் என்னது புல் பூண்டு முளைத்ததை நான் பார்த்தேன். ஆகவே எடுத்துக்கொண்டேன் ஒரு பிடி காலடியிலிருந்து. யாருடைய காலடி? ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய காலடியிலிருந்து. பிறகு அதனை நான் எரிந்தேன். எதில் எரிந்தேன்? இந்த மக்கள்கிட்ட வாங்கணும் என் நகைகளை உருக்கி அதுல நான் எரிஞ்சேன். எனவே அது பேசியது, இப்படித்தான் அலங்கரித்து காட்டியது, இது மாதிரி செய்ய சொல்லி எனக்கு என் மனசு சொன்னுச்சு அப்படின்னு இங்க வாக்குமூலம் கொடுக்கிறான் சாமரி. சாமரியை கனிந்து கொண்ட மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் இப்படி சொல்லுகிறார். அவர் கூறினார், நீ சென்று விடு, நிச்சயமாக உனக்கு இவ்வுலக வாழ்க்கையில், இன்று உலக வாழ்க்கை என்று சொல்வதுதான் உனக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை தான். நீ என்ன சொல்லுவ இந்த உலக வாழ்க்கை, உன்னுடைய தண்டனை என்ன, என்ன நீங்கள் தொடாதீர்கள் அப்படின்னு நீ மக்கள்கிட்ட நீ சொல்ல போகிறாய். சிலர் சொல்றாங்க, அவருக்கு என்ன நடந்தது, அவருக்கு ஒரு பிளேக் வியாதி வந்தது, அவரால் என்னது அவரை யாரும் தொட முடியாத அளவிற்கு அவன் என்னது ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு அவன் சென்றான்
அந்த செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னும் உமக்கு உண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம், அப்படின்னா மறுமை நாள் உண்டு, அதில் நீ தவற விட மாட்டாய், நிச்சயமாக இன்னும் பார்ப்பாய் உனது தெய்வத்தை. எது இருக்கிறதோ, எதனை நீ செய்து வைத்திருக்கிறாயோ அதனை வணங்கியவனாக, நிச்சயமாக நாங்கள் அதனை எரிந்து விடுவோம், உமக்கு பின்னர் அதனை பரப்பி விடுவோம், எரிந்து கடலில் அதனை பரப்புவோர்களாக நாங்கள் ஆக்கி விடுவோம் என இந்த பிரச்சனையை இந்த அளவில் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் முடிவு கொண்டு வருகிறார். So from this, what is the inference of the entire story of Musa alayhi salam, having elaborated so deeply? The conclusion of this is, only your God is Allah. There is the one, there is no God but He, and He has encompassed all things in knowledge. And now Allah is now coming back to Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the standalone moral of narrating this entire story of Musa alayhi salam. And now Allah is telling about Prophet sallallahu alaihi wasallam that we have thus we related to you. We have related to you, or we have narrated to you from the news of what has preceded from before. We have told you all this information which has happened much years before. And certainly we have given you from us a reminder, refers to the Quran. And whoever turns away from it, whoever turns away from my reminder, referring to the Quran, then indeed he will bear on the day of Qiyamah a burden of sin. He has to bear, and he will abiding forever in it. And evil is for them on the day of Qiyamah as a load. He has to carry a burden of loads, and that will abide forever with him, and that is an evil. And on the same day, the day will be blown in the trumpet, and we will gather all the criminals on that day, zurqa, which means blue-eyed, which means blue-eyed in the sense people got terrified, and they were anxious to know what is going to happen next. They are murmuring among themselves. On the day of Qiyamah, people murmur among themselves, not you remain except 10 days. It will appear to them, though they would have lived for many years, it would appear to them that they have lived only for 10 days. And we know best of what they will say. When will say the best of them, tariqa in conduct, not you stayed except a day. It is equivalent to a day stay that they had on the way, on the worldly life. மொத்தமாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வசனங்கள் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்து இவ்வளவு விரிவாக பேசியதற்கு பிறகு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்னன்னா, நிச்சயமாக உங்களது இறைவன் அல்லாஹ்தான் என்ற அந்த செய்தி. அவனை தவிர, அவன்தான் அறவே இல்லை வணக்கத்துக்குரியவன், அவனை தவிர வேறு யாரும், பிறகு அவனை தவிர பிறகு அவன் விசாலமா ஆகியிருக்கிறான், எல்லாவற்றையும் கொண்டு அறிவால் அவன் விசாலப்படுத்தியிருக்கிறான். இவ்வாறே நாம் விவரிக்கிறோம் உமக்கு செய்திகளை, எது முன் சென்று விட்ட செய்திகளை உமக்கு நாம் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம்னு தூதர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நோக்கி நான் சொன்னா, இதற்கு முன்னால் நடந்த செய்திகளை சொல்லியிருக்கோம், திட்டமாக உமக்கு கொடுத்திருக்கிறோம், நம் புறத்திலிருந்து நல்ல உபதேசத்தையும் கொடுத்திருக்கோம், பழைய கதையும் சொல்லியிருக்கிறோம், நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிற அந்த கதையும் சொல்லியிருக்கோம். யாரெல்லாம் நீங்கள் இந்த ரிமைண்டரை, குரானை, நல்ல உபதேசத்தை புறக்கணிக்கிறார்கள், அது ஒன்று சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல வாழலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்களோ, யார் புறக்கணித்தாரோ அதனை நிச்சயமாக அவர் சுமப்பார், மறுமை நாளில் ஒரு பாவத்தை சுமப்பவராக இருப்பார். காலிதீன ஃபீஹி, அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் அதில். மிக கெட்டது அவர்களுக்கு மறுமை நாளில் ஹிம்லா, சுமையாக, மிக கெட்ட சுமையாக அவர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறது. யோம இன்ஃபஹு, அந்நாளில் ஊதப்படும், சூர் ஊதப்படும், நாம் எழுப்புவோம் பாவிகளை, அந்நாளில் ஜுர்கா, கண்கள் நீளமானவர்களாக அவர்கள் எழுப்பப்படுவார். அவர்கள் மெதுவாக அவர்களுக்கு மத்தியில் பேசிக் கொள்வார்கள், தங்களுக்கு மத்தியில், நீங்கள் தங்கவில்லை, 10 நாட்கள் தங்கினது போலதானே இருக்கு, இங்க உலக வாழ்க்கையில் அவர்கள் பல வருஷம் வாழ்ந்திருக்கலாம், அவர்களுக்கு அங்கே போனதுக்கு பிறகு ஏதோ 10 நாட்கள் கலை போலதான் அவர்களுக்கு தெரிகிறது. நஹ்னு அலம், நாம் நன்கறிந்தவர்கள், அவர்கள் பேசுவதை அவர்கள் கூறும் பொழுது. பிறகு யார் முழுமையானவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களில், அறிவால் முழுமையானவர்கள், அவர்கள் சொல்லுவாங்களா,
நீங்கள் தங்கவில்லை, ஒரு நாள் தான் தங்கியிருந்தீங்க என அவர்கள் சொல்லி இந்த பேச்சு இந்த அளவில் விடைபெறுகிறது. With that we can close for the day, inshallah.